Yes. So today we are talking about, how the Firebase cloud is going to be established, how to create an account, and how to changes the configuration such a way that we can able to connect Firebase as the cloud. And front end we are going to design, even JavaScript we are going to design, even styles will be designed. It's a combination of mixture of the files. So today I'm talking about how to configure the Firebase to make it as a cloud, to store the data in terms of key value pairs. So firstly, can you go to Google? Go to Google, search for the Firebase console. Can you go there? Can you open your window? Can you open to? It requires your Gmail ID. Or else can you connect through online? I'll be take someone's thing and I'll be tell you how to do that. Srinivas, JS. Swarup, are you holding laptop? Sir, I'm on the laptop. I actually joined in on mobile. It's Okay. fine. Okay. Yeah. Or else I'll show you my particular thing. So where Firebase console, right? So I'm just joining as a Firebase. Yeah, just go to console. Here, I'm just changing the that user where VV Nayak CSC, he is the user. So already I've created many projects over here. Let me create another project. This is the place where you will also able to go here. Are you getting the same window? Are you clear? Yes, absolutely. If I click on create, here you are going to get the window. So here you just give the a particular name of the window, like a name of the application, like anything, sample project, sample project 3, sample project 3. So here you just confirm, you have to accept certain terms and conditions, and you just click continue. Here, we don't want any kind of Google Analytics. Please make it as disabled. Right? Click create a project. Right. So here, we wanted to deploy the web application. Like if you look at, it is an iOS, it is an Android. This is the web application. So we are now creating a deployment of web application. Means front end is going to be HTML, which is a web application where if you pass the information such a way that it will be stored into cloud. So for that, we are creating the Firebase app to deploy the web application. So here the web app now you give the same sample project
3. Register the app. And once you launch this particular window, isn't it? So here you're supposed to be click on use scripting. It is for the NPM is nothing but Node.js related platform. If you are using a Node.js as a framework, then we're supposed to use this particular framework. Otherwise, you just click on to scripting, isn't it? So once you click on, then you just go to the continue to console. Are you clear? Okay. Now, the next step is that we have to click on build. There you are going to find a real-time database. Let me show you 1 second. Just here there is a real-time database. There is a Firestore database. These two has to be make a changes over here. So firstly, I'll be going with a real-time database. Real-time database. Can you click onto that? Create a database now. Right? So most of the time, Firebase database cloud is having United related things. If you drop down, Belgium, Singapore, United States. So whatever you just by default, you can able to make where the Firebase database is located. Okay. Next, if you go here, there are two options you are going to get. Start in test mode is production mode. Let you make it as a logged mode, isn't it? So here we have to change read need to be false and write need to be true. So because we wanted to write some things, so therefore click enable. Click enable. Yeah. After you being redirected to this particular window, there is an option over here is that rules. Clear? So there you click on rules, where here write is by default false is there. We have to make it as a true. So please you change the true. You see by default it will be a true. That's all. After make this particular thing as a true, then you just try to be publish. Clear? Have you published? Yeah. So that's all. Here we supposed to be provide this particular changes. Afterwards, you come back where there is you are going to find Firestore database. There is another ways. Firestore database. You come here. Create a database where by default you take all the things, isn't it? So
click next. So here you supposed to be change the way you have changed in a real-time database. You have to click next. Click. Right. So where you will be finding there is an option is called as a rules. So where you just go here. Here there will be allow read comma write if false you have given, right? You place split here. You place remove this. A same similar manner you just come down here. Allow write colon if true semicolon. That's all. Split them, Write permission is there, read permission is false. Then you publish. Right? Yes or no? Once it is done, you just come back to the development location now. So what we want a Firebase project need to be done. Just you open a new project, give the project name as a Firebase Cloud Demo 2. Open this wizard, a fresh project you take. I'll come back. A project direct name of Firebase Cloud. డైరెక్ట్ ఇక్కడ పైననే చేయించాను ఇక్కడ ఉంటుంది డైరెక్ట్ బయట దాంట్లోనే కొత్త డైరెక్ట్ ఓపెన్ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి majorly we are going to create 3 important files. One is HTML file, one is
JavaScript file. One is a style. Style.css. కాదు. Style is always will specify through the cascading style sheets. It's not an extension as HTML. External style sheet దాన్ని అంటాం కదా మనం. Yeah. So ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్లీ అండర్ ది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇలా క్రియేట్ చేయాలి. నిన్న మీకు నేను ప్రాజెక్ట్ హావ్ గివెన్ ది కంప్లీట్ సెట్. యూ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఇట్. దర్ ఇస్ HTML ఫైల్, దర్ ఇస్ స్టైల్, అట్లా ఉన్నాయి కదా. కానీ ఇలా క్రియేట్ చేయాలి వాటిని అన్నింటిని. సో నౌ ఐ విల్ బి గో హియర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దర్ ఇస్ HTML ఫైల్ అండర్ దిస్, isn't it? So HTML file is, the names are very in real time scenario, the names are going to be given in a specific manner that, you know, main is a JavaScript name. Index is the very quite commonly ఏ అప్లికేషన్ చూసినా index.html file మీద క్లిక్ చేస్తే మొత్తం అప్లికేషన్ ఉంటుంది, isn't it? So I'm creating index.html file, main.javascript and style.css. Are you clear? Okay. Now what I'm doing here, you create a HTML file, index.html file. Index.html file. Next, there is a JavaScript file is not allowed directly. It is the community edition we are using, right? Click on the normal file. Click on the normal file, but you try to be make it as, you know what, main.js. Main.js. It will show you what exactly it looks like. The next file is that style. Where is that? It is what type of file it is? CSS file. Okay. If it is not allowing, you just try to give style.css. That symbolic notation will be different from each other. Generally, you know, under the index file, what we are going to write? Complete HTML code we are going to write. What is the code we wanted to create now? If we go here in the downloads, where not downloads, like, you know, here, this is the HTML file. Open with, are you see? This is the HTML file. నీ సిస్టంలో డెవలప్ చేయొచ్చు, ఇంకోటి సిస్టంలో డెవలప్, ఎక్కడ పోయినా సేమ్ కోడ్. దీని వెనక ఉన్న కోడ్ HTML ఫైల్. అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఒక ఎంట్రీ బాక్స్ ఉంది, ఎంటర్ యువర్ డీటెయిల్స్ బిలో. ఇది లేబుల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లేబుల్. హియర్ యువర్ నేమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి గివెన్. Here it is a label, drop down box, select your year and email address, phone number, college name, submit. ఇవి ఎంట్రీస్, వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. దీని వెనక కోడ్ని చూడాలి అంటే వ్యూ పేజ్ సోర్స్. యు క్లిక్ ఆన్ ఇట్. Yes or no? Just copy the entire code. Okay. Where you are going to paste here? In your project. In index.html. Are you clear? Okay. ఈ కోడ్ ఆ కోడ్. ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఈ పేజ్ ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తే ఏమైతే ఒక్కసారి చూడండి, మొత్తం మనకి కలర్ లేకుండా వస్తుంది. వాట్ విల్ డూ? We are going to open in the browser. See now? No color, alignment is different, very, very differently it will be. Are you clear? దీని వెనకాల ఈ ఈమెయిల్ అడ్రస్ యొక్క కలర్ ఏముండాలి, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏముండాలి, ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసేది ఏంటి? CSS. So we have a code separately we supposed to be designed. So for that, what I'm going to do here is that there is a style. Open this particular style in a WordPad. ఇక్కడ చూడండి, బాడీ కలర్ ఎలా ఉండాలి, background is, it is the hexadecimal code, RGB code ఇది, isn't it? Color black ఉండాలి, line weight వచ్చేసి 1.6 pixels ఉండాలి, front అలా font family is, you know, this is the different one. You can change it accordingly. Yes or no?
ఇలా కంటైనర్ అంటే బాక్స్ లోపల బాక్స్ ఉండే వాటి యొక్క కలర్స్ ఇలా ఉండాలి. అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ఉంది కదా, దాని యొక్క స్టైల్ ఎలా ఉండాలి. ఇవన్నీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి ఆప్షనల్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం పెట్టొచ్చు, పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, పెడితే ఏమవుతుంది, ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్. ప్రస్తుతానికి నేను ఎలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆరెంజ్ ఎలా పెట్టాను అవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కలర్ ఏం పెట్టా బట్ ఇవన్నీ చేంజ్ కూడా చేయొచ్చు మనం. Control C, you just go here in the project, wherever there is a style CSS is there, you just paste it. ఇది సిఎస్ఎస్, ఇది మనం సింపుల్ గా కూడా రాయొచ్చు. మొన్న చూపించాను చూసిన ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్, ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్, ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. ఇది ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. ఆర్ క్లియర్? దీన్ని మనం చిన్నగా రాయొచ్చు. మన ఫామ్ లో అన్ని స్టైల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కలర్స్ పెట్టాము కాబట్టి ఈ కలర్స్ అన్ని ఇక్కడ నుంచి మనం చూస్ చేసాం. అదర్వైజ్ వీ నీడ్ నాట్ టు రిక్వైర్ దీస్ మెనీ ఆప్షన్స్. ఆర్ క్లియర్? నా వాట్ ది జావా స్క్రిప్ట్ విల్ డూ? జావా స్క్రిప్ట్ అనేది పేజ్ వెనకాల వ్యాలిడేషన్ కోసం రాస్తాం మనం. ఫోన్ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు వ్యాలిడ్ ఇస్తున్నామా లేదా, క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ కోసం జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్తాం. ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ లో here I am seeing there is let me execute now. Let me execute the code again. Let me execute the code. Is that okay? So there is a relation between this. No, let me 1 second. Just hold on. Yeah. The style related code completely available in styles 1 to 3, not in styles because replicated copy has been created. Just you remove this particular thing, style.css, you remove it, delete. Yeah. So now if you look at, so because of the styles, the colors and everything has been, reflected over here. Now there is a leftover file is what? JavaScript file. So now, if you look at in JavaScript file, where is that? Yeah, you see, ఇక్కడ ఈ HTML ఫైల్ కి వీటికి ఫైర్ బేస్ కి మధ్యలో రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ కోడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఆర్ క్లియర్? యా. సో నా ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్. ఇది ఉంటుంది కదా, ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఫైర్ బేస్ లోకి వెళ్తే, వేర్ ఇస్ దట్ ఫైర్ బేస్? There is a project, right? Project settings. Are you seeing? మీ సిస్టంలో చూస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇది కాపీ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. ఆర్ యు క్లియర్? సో 1 second, just hold on. Right? You just please copy this entire thing. ఇక్కడ నుంచి మీ సిస్టమ్ నుంచి కాపీ చేసుకోండి. ఇది నాకు వేరు, మీకు వేరు. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఈ కీస్ చూడండి, ఏపీఐ కీస్ ఇవన్నీ మొత్తము డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. కాపీ, కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. జావా స్క్రిప్ట్ లో పేస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ వేర్ అండ్ రాయండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ there will be
చూసుకోండి ఒకసారి డేటాబేస్ URL ఉందా లేదా అన్ని ప్రాపర్గా చూసుకోండి. పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీస్ అన్ని ఉన్నాయో లేదు చూడండి ఒకసారి. సర్వీస్ URL లేదు. రిఫ్రెష్ ఒకసారి. ఇందాక నాకు కూడా కనిపించలేదు. ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ వెళ్ళాలి. తర్వాత క్రియేట్ చేస్తాము ఫైర్బేస్ స్టోర్ అండ్ డేటాబేస్ దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ డేటాబేస్ రావచ్చు. సో ఫైర్బేస్ ఫైర్బేస్ రిఫ్రెష్ కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ రిఫ్రెష్ సెట్టింగ్స్ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నావు కమ్ డౌన్ కాన్స్టెంట్ నుంచి ఇప్పుడు రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇదంతా కామన్ ఇంకా till here. Copy. So we are pasting into here. ఇక్కడ సెమికోలన్ ఇవ్వండి. రాసిన తర్వాత ఈ మనం పేస్ట్ చేసాం కదా జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇక్కడ Back character వేర్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. జావా స్క్రిప్ట్ మనకి మీరు నేర్చుకోలేదు ఇంకా. వేర్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ టు డిక్లేర్ ది వేరియబుల్స్. బోత్ ఆర్ సేమ్ అవి. సో ఇక్కడ if you go to index, if you go to index in JavaScript, ఇది ఒక్కొరు ఒకలాగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎక్కువసారి చూడండి మీరు ఒక్కసారి ఫైర్ బేస్లోకి వెళ్తే ఇఫ్ యూ గో టు ఫైర్ బేస్ CDN ఆర్ యు సీయింగ్ నా NPM ఉంది కదా, CDNకి వెళ్ళండి. ఇందాక మనం కాపీ చేసిన జావా స్క్రిప్ట్లో కరెక్ట్గా ఉందా? Yeah. Yeah. Okay. Now the point is, now if you go here, ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఒకటి, అసలు చూడండి ఒక్కసారి అది కంప్లీట్గా gstatic.com firebase 11.0.2 firebase app.js. Can you paste this particular URL? Yeah, copy. ఇది తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం మనము? ఈ మన ఇండెక్స్లో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాది వేరుంది. అరిసి దీన్ని మీరు క్లియర్. ఇప్పుడు మనము ఇండెక్స్లోకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు అయిపోయింది. ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఇండెక్స్లో ఉన్న ఫైల్లో ఉన్న ఇన్పుట్ డేటా ఇస్తే మన దాంట్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవ్వాలి. కెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ నౌ ఇండెక్స్? నౌ కెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ది ఇండెక్స్ in our system also? Yeah. Now I'm giving Srini. The department is CSC.
MBA. Year of passing is 2019. Email address is vv@csc. Phone number is 9908133590. College name is JNTUH. JNTH. Clear? Now I'm just submitting. The form has been submitted successfully. Okay. Yeah. Okay. Let's see. Once you go to the Firebase, go to home. Go to real-time database. Check whether the data has been inserted or not. No. Let's verify that, Yeah. Yes, it has come. మీకు వచ్చిందా? ఓహో. అదే నేను కూడా అదే చేశాను. నిన్న పంపించాను చూడు ఫైర్ బేస్ కోడ్ అని. రియల్లీ? మీ దగ్గర ఉంది కదా?
ఇది పెట్టాను రీల్ ఇదే నేను మన బ్యాచులర్ నో 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 నీకు సపరేట్ పెట్టాను నువ్వు ఆ బ్యాచ్లో లేవని. కొత్త ప్రాజెక్టు మిగతాదంతా సేమ్. మీరు క్రియేట్ చేయడం మాత్రం కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రాపర్గా చేయండి, మిగతాదంతా సేమ్. ఈ ప్రాజెక్ట్ జిప్ చేసి పంపిన పోనీ, కానీ మీరు ఫైర్ బేస్ చేశారు కదా ఇందాక అదే ప్రాసెస్లోనే, బట్ ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. హైరార్కీ అలాగనే క్రియేట్ చేయి, పంపించాను జిప్ చేసి. దాంట్లో నుంచి స్టైల్ 3 CSS డిలీట్ చేసి స్టైల్ 3 1 2 3 ఉంటుంది, అందులో కలర్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇది 5.5 పెట్టాను. అదే దానిలో సిడిఎం ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇందాక మనం కొత్తది పెడితే రాలేదు. కలర్ సిఎస్ఎస్ స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్, ఇంకో ఫైల్ స్టైల్ 1 2 3 అని అది స్టైల్ 1 2 3 కేస్ అది డిలీట్ చేసి పేస్ట్ పేస్ట్ లోపల ట్రావెల్ స్టైల్ 1 2 3 I want to pay. లోపల కాల్ చేసినప్పుడు 1 2 3